Few of Europe's natural areas are not impacted by human activity. And we are becoming increasingly aware that not only are we an integral part of this environment, we are also economically dependent on it. But what happens to these biotopes when man leaves? Asturias is an example, here in northern Spain. Estamos en un momento en el que la actividad humana de los últimos 2, 3, 4.000 años en este territorio está desapareciendo. Por lo tanto, todo el territorio que estamos viendo va a evolucionar hacia un ecosistema cada vez más natural. Vast regions of Europe have been deserted by their inhabitants. By 2100, Spain could lose half its population. When humans move away, the flora and fauna reclaim their rights. This reconquest has been observed by naturalist Roberto Arta Sánchez. Mi trabajo en estas montañas es descubrir un poco cómo funciona toda la naturaleza. Estamos muy cerca de las cámaras para hacer el control que toca esta semana. Es muy posible que tenemos los osos en estos momentos. Cuando empezamos a trabajar con los osos, había 30 osos. Hoy posiblemente hay más de 300 en el área donde estamos trabajando. Es la población de osos que más está creciendo en toda Europa. Estamos muy cerca ya de los cerezos, donde están viniendo a comer. Estamos muy, muy cerca de ellos ya. Vamos a ver si caminando despacito tenemos suerte y los podemos ver. Aquí tenemos buitres, aquí tenemos osos, hay también presencia de lobo. Esa es la característica principal de nuestra región Asturias, es que la biodiversidad está prácticamente en todo el territorio. Aquí vemos a un oso joven que está también aprovechando los frutos de los arándanos. Aquí estamos viendo a una osa con sus crías escarbando en un hormiguero, buscando las larvas de las hormigas para alimentarse de ellas. La actividad rural se acaba. Todo esto está siendo de alguna manera recuperado por la naturaleza. Pero esa parte que es positiva nos genera también un desequilibrio. These abandoned landscapes provide wildlife with a habitat free from human intervention. Remarkably, though, there is a downside. Along with human life, grazing livestock also disappears. Without it, vegetation proliferates in the meadows and fields. The burgeoning bushes and trees end up crowding out species weakened by this new ecological situation. Se llena todo de bosque o las montañas se cubren de matorral. El prado es un ecosistema, no debería de desaparecer. Posiblemente estos prados puedan tener 2000 años. Tienen un valor biológico importante. Luego es un momento inédito. Posiblemente en miles de años no hemos tenido un proceso como el que estamos teniendo ahora. Depopulated areas revert to a form of wilderness. Elsewhere, though, we observe the opposite evolution as wild animals venture into the big cities. Driven out of the countryside by the intensification of agriculture,
they take refuge in urban areas in search of food and shelter. In some neighborhoods, biodiversity is now richer than in rural areas. Es ist so, dass intensiv bewirtschafteten Agrarlandschaften Tiere keinen Rückzugsraum oder keine Nahrung mehr finden und dadurch dann in die Städte strömen, weil sie da noch ungestört sein können und aber auch Nahrung finden. Berlin ist ja quasi auch so ein Biodiversitäts-Hotspot, weil hier so viele verschiedene Lebensräume vorhanden sind, dass viele Tiere hier Nischen finden, wo sie denn leben können. To control the growing number of wild animals, Berlin has called in urban rangers. During their daily rounds, Johanna Lass and Mira Langrock keep an eye on these new neighbors. Durchgelaufen, ein kleines. Na, süß. Scientists are able to reconstruct animal migrations using GPS trackers. The data shows that hedgehogs, raccoons and bats are rather sedentary, while wild boars and foxes travel quite long distances within the urban biotope. The more varied the city's fauna, the more predators it attracts. In 2020, a wolf was spotted roaming the German capital for the first time. This calls into question the division between the natural world and the civilized world. But has the dividing line between nature and culture ever been relevant? Zwischen Wohnraum und Biodiversität gibt es keinen Widerspruch, aber das kann man und sollte man nicht dem Zufall überlassen, sondern man muss es mitdenken, man muss es mitplanen und dafür ist eine enge Zusammenarbeit zwischen Biologen, Ökologen, Landschaftsplanern und Architektinnen und Architekten notwendig. Thomas Haug is a landscape architect. He and his team have developed a new approach to urban planning in an attempt to increase biodiversity in urban spaces. Wir haben die Methode Animal Aided Design entwickelt. Das ist eine Planungsmethode, die das Ziel hat, die Bedürfnisse von wildlebenden Tieren in die Stadtplanung, in die Landschaftsarchitektur, in die Freiraumplanung zu integrieren. As in Berlin, this animal-assisted design is already part of urban planning in Munich and London. Ich liebe urbane Natur, Stadtnatur. Es ist diese Spontanität, dieses Überraschende. Es ist auch für mich eine Natur, die vielleicht weniger konservativ gedacht ist. Es ist eine Natur der Vielfalt, eine inklusive Natur, die viele, viele Menschen mit einschließt und mitnimmt. Es ist nicht nur eine Natur der Leute, die sich das leisten können, in die Berge zu fahren, sondern es ist eine Natur für alle. Also ich mag auch, dass es eine demokratische Natur sein könnte. Und das ist für mich eine total spannende Vision, die ich gerne stärker in die Stadtplanung, in die Architektur, in die Landschaftsarchitektur bringen will. This new concept is a testament to the depth of the changes underway. Our civilization developed by pitting man against nature. We now realize that we are part of the same indivisible entity. In France, biologist Francis Allais has launched a bold project for the future. Je rentre en Europe à la fin de ma carrière tropicale, je m'aperçois qu'on n'a plus de forêt primaire en Europe. Et je me dis, mais c'est scandaleux. Mon projet, c'est de refaire ça en Europe de l'Ouest. Allais' objective is hugely ambitious: to create a 70,000 hectare sanctuary of forest
straddling several countries right in the center of Europe, leaving the area abandoned for several centuries until a new primary forest develops. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que les choses vraiment belles, importantes et durables, elles ne se font qu'avec beaucoup de temps. Le premier qui mettait la première pierre de la cathédrale, il était sûr de ne pas voir la cathédrale finie. Ça se voit, n'est-ce pas, qu'il est en spirale, cet arbre. C'est une question de temps. Mais avec un projet qui dure plusieurs siècles, on ne va pas non plus se précipiter. Not long ago, Ali's crazy project would have been met with skepticism. But today, the response is overwhelmingly positive. Even in Brussels, the European Union has launched a program to plant 1 billion trees. Je voudrais ajouter que ça ne sera absolument pas fermé. On me dit parfois, mais c'est mis sous cloche, c'est un sanctuaire. Non, non, je déplore ces termes-là. Les visites seront non seulement autorisées, mais encouragées. À une condition tout de même, c'est que les gens respectent ce qui les entoure. Here in Europe, we have always made use of nature and shaped it at the same time. In return, it has made a deep impression on us. Today we need to find a form of cohabitation that fosters biodiversity and treats it as an entity in its own right. Finding the path forward is one of our greatest challenges.